kids, how are you all? I hope you all are fine. So this video is for our phonic. So first of all, let us revise the phonic sounds which we have already done. So kids, આ ઘણા બધા letters દેખાય છે ને તમને અને sounds તો તમે બધાય કરી લીધા છે તો ચલો આપણે આને રિવાઇઝ કરીએ. Which letter is this? This is letter D. Letter D sounds D. So letter D sounds B. Letter B sounds B. Which letter is this? This is letter A. Letter A sounds A. Letter A sounds A. Which letter is this? This is letter C. Letter C sounds K. Letter C sounds K. Which letter is this? Letter E. Letter E sounds E. Letter E sounds E. So kids, after E, which letter comes? Letter F. So આજે આપણે letter F નો sound learn કરશું. So આ તમને letter F દેખાશે ને? This is uppercase F and this is lowercase f. ચલો letter F નો sound ખબર છે તમને શું થાય? મારી lips movement જોજો. ઓકે, letter F sounds. Letter F sounds. આમાંથી કઈ voice નીકળે છે? નથી નીકળતો ને, ખાલી only air નીકળે છે. letter F sounds. Letter F sounds. આપણે ફૂંક મારતા હોય ને ત્યારે કેવું કરીએ? એ જ રીતે આપણે કરવાનું. letter F sounds. Letter F sounds. ફૂંકનો અવાજ આવે? નો આવે. ઓકે કિડ્સ? કિડ્સ હવે આપણે letter F નું એડ્રેસિંગ કરશું. સો ઓકે, letter F sounds. Letter F sounds. Letter F sounds. Letter F sounds. Okay. Letter F sounds. Letter F sounds. Letter F sounds. Letter F sound. Letter F sound. ચલો હવે તમારો ટર્ન છે. હવે દીદીએ તો બોલી લીધું, હવે તમારે બોલવાનું છે. દીદી કહે એટલે letter F sounds. Letter F sounds. હવે આપણે sound ની vocabulary કરશું. Okay children, which picture is this? This is fan. What is the initial sound of fan? What is the initial sound of fan? So, which picture is this? This is fox. What is the initial sound of fox? What is the initial sound of fox? Can you see the another picture? Which picture is this? This is fish. What is the initial sound of fish? What is the initial sound of fish? Now can you see the another picture? Which picture is this? This is fire. What is the initial sound of fire? What is the initial sound of fire? Now the last picture, can you see? Which picture is this? This is finger. What is the initial sound of finger? What is the initial sound of finger? ઓકે કિડ્સ, એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે આપણે ઓન્લી પ્યોર સાઉન્ડ્સ જ લર્ન કરીએ છીએ. તો જે બી સાઉન્ડમાં ફ્લ ફ્ર આવતો હોય ને એ આપણે નહીં કરવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લાવર, એમાં ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? ફ્લ. એ તો આપણે લર્ન નથી કરતા. એન્ડ ફ્રોગ, ફ્રોગનું ઇનિશિયલ સાઉન્ડ શું છે? ફ્ર. એ તો આપણે લર્ન નથી કરતા. તો એવા વર્ડ્સ આપણે લર્ન નથી કરવાના. ઓકે કિડ્સ? નાવ આપણે એક્શન કરશું લેટર F નો સાઉન્ડ ની. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જ્યારે કેક હોય છે ને, એ કેકની ઉપર જે કેન્ડલને આપણે બ્લો કરીએ છીએ તો એને કઈ રીતે હોય? ફોર એક્ઝામ્પલ એઝ્યુમ કરો તમે કે આ કેન્ડલ છે અને આપણે એને બ્લો કરશું. કઈ રીતે? આમાંથી કઈ વોઇસ નીકળો નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્શન ઓફ લેટર F સાઉન્ડ. ઓકે કિડ્સ, બાય.